চাইনিজ নিউ ইয়ার 2024 উদযাপন করা হলো এবং মিস্টার ঝালিউ ও মিসেস জেং হিকুইন এর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হলো হায়াত রেজেন্সি কলকাতাতে। তারই কিছু দৃশ্য তুলে ধরবো আমাদের চ্যানেলের পর্দায়। নজর রাখুন বাংলা নিউজ টিভি কলকাতা রিপোর্টস। To build an open and inclusive, clean and beautiful world that enjoys lasting peace, universal security, and common prosperity. In 2023, China and India continue to work hard to stabilize and improve bilateral relationships and get relationships back on track. President Xi Jinping talked with the Prime Minister Narendra Modi on the sidelines of the BRICS Summit and had a candid and in-depth exchange of views on current bilateral relations and issues of common concern. Wang Yi, China's Minister for Foreign Affairs, member of the Politburo, the director of the Office of the Central Commission of Foreign Affairs, of CPC Central Committee, met India's External Affairs Minister, Dr. Jaishankar, and Indian National Security Advisor, Mr. Dovaal. China-India trade has made steady progress, with the total bilateral trade reaching $136.218 billion US dollars. I repeat, $136.218 billion US dollars. A year-on-year increase of 1.5%. This is amazing due to all the difficulties we are facing. It shows people on both sides are working very hard to achieve this, and shows that we can achieve it. China and India have maintained momentum of dialogue and negotiations through military and diplomatic channels, and the border areas have generally maintained peace and tranquility. China and India live side by side and are neighbors that cannot be moved away. At the same time, we are the two largest developing countries in the world, and both are the key junctures in national development and national rejuvenation. The stability of China-India relationship is of great significance to the peace and prosperity of Asia and the development of the world. We are willing to work with the Indian side to meet each other halfway, properly handle our differences, support each other and achieve mutual success, and avoid mutual consumption and mutual suspicion. We are willing to maintain communication and coordination with the Indian side in BRICS, in G20, in SCO and other mechanisms to jointly solve major global issues such as climate change, terrorism, and artificial intelligence. My 5-year experiences
in India, especially in East India, makes me realize that China-India relationship has great potential that many of us may not be fully aware of. The Indian people appreciate China's economic development achievements and love Chinese culture. The number of people learning Chinese continues to increase. Chinese restaurants are everywhere in the streets, and Chinese brands of all kinds, small things, electronics, are very popular here. The willingness for economic investment and trade cooperation between the two countries remains very strong, I'm sure, very strong. I believe that through our joint and concerted efforts, our relations will eventually get out of depression, and the two countries, the two great countries, can move forward hand in hand. In 2024, the world is still full of uncertainty, but there are also opportunities for cooperation worth expecting. China will celebrate the 75th anniversary of the founding of the PRC. On the occasion of the centenary of the literary giant, the great Bard, Rabindranath Tagore's first visit China. So this year, 100th anniversary, the first visit by Tagore to China. My office is still my office, always my office. We're partnering with Indian friends to organize a series of celebration activities aimed at promoting cultural exchanges and people-to-people friendship between India and China. I'm about to retire, but I will not retreat from serving this great relationship and the cause of friendship between our two great countries. I hope to keep in touch with all of you and welcome everyone to come to China to visit me. If the elephant এবার ডমিনিক আমার সঙ্গে ছিল। আমি গর্বিত এবং আনন্দিত যে এইরকম একজন মানুষ বাংলায় হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই, বৌদ্ধ, জৈন সকলকে নিয়ে কাজ করেছে। ইভেন চায়না ইন্ডিয়ার একটা সম্পর্ক বাড়িতে গিয়ে আমি ওনার সঙ্গে বহুদিন দ্বিপাক্ষি ওনার সঙ্গে আমার হয়েছে। আমি সত্যি কথাই বলছি, উনার মতো মানুষ আমাদের ইন্ডিয়ায় ছিল। আমাদের ইন্ডিয়ার জন্যে সিজি যা কাজ করেছে, আমি সিজির কাছে সত্যি কথাই বলছি, আমি অভিভাবকের মতো ওনাকে মানি। আর বিশ্বাস করুন, আমি যখন গেছিলাম এশিয়ান গেমসে 105টা মেডেল পেয়েছে হকি ইন্ডিয়ার হয়ে। আজকে ম্যানরা তারা গোল্ড পেয়েছে, এবং মেয়েদের টিমরা আমাদের পেয়েছে, ব্রোঞ্জ পেয়েছে। তার জন্য আমরা কি বলতাম, জিতেগা ইন্ডিয়া জিতেগা। আর আমরা চাইনিজে কি বলতাম, এই ভাষাটা আমরা ইউজ করতাম। তার কারণটা হচ্ছে, আমি যখন সিজির হয়ে গেস্ট হয়ে গেছিলাম আর স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি, স্পোর্টস কলেজ, টেবিল টেনিসের আমরা যখন বাংলা দুটো মেয়ে চাইনিজ ওয়ার্ল্ড কাপকে হারিয়ে দিয়েছিল, তখন আমরা চাইনিজ ওয়ার্ল্ড কাপকে হারিয়ে দেওয়ার জন্য ইন্ডিয়ার হয়ে গর্ববোধ করছিলাম। সেই সময়
আমি চলে গেছিলাম টেবিল টেনিসের একটা একাডেমিতে, স্পোর্টস একাডেমি। সেখানে গিয়ে নিজে টেবিল টেনিস খেলে এসেছি। আর এইসব মানুষের মতো মানুষ ইন্ডিয়া ছিল। আমরা গর্ববোধ করি, নিজেকে অনেক করি, নিজের ফ্যামিলি। আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন বাংলা নিউজ টিভি কলকাতা রিপোর্টস।